Welcome. This is the energy vibration year reading for de Leo's. Dat is geboren 10 tot en met 16. Ik word best wel zeggen bedankt voor de steun en voor de terugkomst. We gaan even kijken. Dus als je bent een Leo geboren vanaf 10 tot en met 16. Hier moet je zijn voor je solar year. Nou, binnenkort kom timestamp beneden deze lezing. Zodra jullie kan even bekijken wat speelt voor jullie. Now, it is good om jullie te vragen. The website is now up and working. You can ook een order plaatsen. Een telefoongesprek en dat soort dingen. Dus doe dat. Alsjeblieft. Ik zit daar aan te werken. Het is eindelijk nou over. Dus hoe deze lezing werkt, omdat is dat als je begint zegt je bent de 13 Augustus. 13 Augustus begint je met deze energy. With some financial issue. Je brengt je financial stability. Dan ga je met de energie van de liefde. Conflicts. Dan ga je met de energie van je boss of met je vader. Dan de verdriet, de verloren uit je leven. Dan kom je terug en begin om door te werken. Elke blok is een maand waar je moet en waar je verwerkt bepaalde issue in this year. En dit is waarom, omdat dit is gewoon een algemeen lezen. Het is goed omdat je order afgehuurlijk lezen en dat is tempered place program voor u als een persoon, omdat dit is gewoon algemeen. Zoveel mensen bekijken en soms je realiseert dat de shift of energy en het aan vanaf in hoe je vibrate met bepaalde je frequentie. Iedereen heeft een special frequentie hoe je werkt. Ja? Nou, 10 Augustus hebben die energie van een waterenergie. And there is some issues met relatie of liefde of zelfliefde. Dat sommige van jullie moeten realiseren en daaraan werken. Dus whatever the issue en de situatie is, dat zelfliefde is zeer belangrijk in this year. Whatever de situatie is, sommige van jullie moeten leren zelfliefde. Sommige van jullie hebben issues met je vader of met een maakmensen. Deze maakmensen, whatever the issue en situatie is, ik zie dat deze persoon moet je even een issue of een situatie met even gaan verwerken. Zelfliefde is de naam van de spelletje voor jullie in this year. Het is om liefde voor jezelf en leren om voor jezelf te houden. Whatever the issue en de situatie is. Dit is zeer belangrijk om zelfliefde. En dat is wat jullie gaat leren in this year. This energy is a water energy. It is the energy van number 12. So schrijf het op number 12. 1 en 7. 12, 1 en 7. And it is a year of self-liefde voor jullie. Materialistic stability is goed. Het staat stevig op. Sommige van jullie, misschien je partner loopt weg. Maar het is goed. Laat maar los. Oké? Dus we gaan even verder. We kijken de mensen dat is geboren 11 Augustus. Heb je mee te maken met de ogen prinsesje. 11 Augustus en 2. Now, there is a certain pattern that come up in deze jaar voor jullie. This year is a year waar je ziet de mensen die is geboren 11, de mensen die is geboren 13 en 16. There is some significant transition komt op voor jullie, omdat het is een year van transition. Dus wat zien wij hier gebeurt is dat
Sommigen van jullie werken met de intuïtie. Het is zo, het says, je gaat beginnen te werken met je intuïtie. En door dat creëer je financial stability for yourself. You create a new form of financial stability. Je intuïtie leidt je op goed deuren, opportunities, nieuwe werkgelegenheid en dat soort of ding. Nieuwe manier van werken en dat is just so positive voor jullie Leo's, omdat je gaat creëren wealth, omdat this year is a year van a verandering in your financial wealth en stability, geld, status en bezetting. It's a year of verandering van je bezetting en dat is best wel goed. Dus mensen die is geboren op 11, ik zie dat je geestelijke gids gaat je even in de juiste richting gaan sturen. Nummer 2, 7 en 8. Wanneer het komt op met werk en zakelijke situatie, het is goed. Privéleven, heel veel emotie, daar moet je even aan werken. Dus we gaan even verder naar de mensen die is geboren 12 heb je de energie van nummer 14, dat is de energie van balance, eeuwige doel. Dat is een jaar van eeuwige doel, van wekens dat sommige van jullie komen achter dat daar is some medical issues dat moeten aangewerkt. Onverwacht kom je achter heel veel medical issue dat is creëerd en dat wordt opgelost, oké? Dus het is zo, het says your outsides of soul come after that there is some sort of a medical issues that moeten uitgewerkt. Nou, wat zien wij hier, dat spel, is dat sommige van jullie moeten rust nemen, rust van het leven, rust nemen. Ook als je gaat naar je werken, geen extra dingen, gewoon innerlijke rust, omdat je moet jezelf genezen. Het is een jaar voor genezing voor jullie, waar het is, je komt jezelf tegen en je zoekt innerlijke rust om alles boven water. Dus het is zo, als emotie komt boven water, dat soort van situatie dat kan opkomen voor jullie. Dus neem tijd om rust te nemen. Je nog een keer geduld. Geduld is de naam van het. Ik geef jezelf geduld. Sommige van jullie komen achter dat een weeskal of zo'n horrible deceptive situatie een eind komt voor deze weeskal, een eind komt naar deze rechtszaak. Als je hebt iets mee te maken met een weeskal, de eind komt naar deze persoon omdat mens heeft achtergekomen en gezien wat is gebeurd. Wees voorzichtig, misschien is daar some vorm of operatie. Sommige van jullie misschien kan eindigen in de ziekenhuis, maar het gaat goed komen. Daar is geen negatieve dingen. This is transition, dat komt op. Oké, er is geen extra dood. A transition dat komt op. Dus, zeer positive alignment of energy dat komt op voor jullie. Dus je hebt 14 en dat is 5, 4 en 2. Gebruik de numbers in this year in verschillende manieren om even geluk in je leven om te brengen. Als je gaat verder, de energie van de dood, transition, voor de mensen die is geboren op 13 en je krijgt de energie van dood. Zo een groot transition, verandering, kom op met je bezetting en je financial stability. Daar krijg je stability terug in je leven en dat is zeer positief. Het is duidelijk bericht dat komt op dat het is een jaar voor jou om financially stabiel terug in je leven om te brengen en dit is zeer positief. Dus we hebben de energie van de dood en 13 is eigenlijk een goed nummer, 4 en 9. Nou, het is zo, het says je geestelijke gids, omdat de energie van 4 heeft mee te maken met angelical, oké, archangel. En die komt binnen om jullie te helpen je financiële situatie even in balance terug te brengen. Dus gefaciliteerd. Daar gaan we naar de mensen die is geboren 14 Augustus. Het is een goed energie. Het is
Conflicts is over tussen u en je familielid en u and your partner. Whatever the issue and the situatie is that come up, and dat is lang gelopen met familielid, je partner, je man, je vrouw. The conflict is over en ik zie balance come in. Het wordt een zeer snel jaar. Sommige van jullie kennen ook, als je wel eens eenzaam, je ziet dat je komt tegen nieuwe liefde. Als je was eenzaam, omdat eenzaamheid wordt over, oké? Sommige van jullie dat het inner conflicts over je partner, je relatie, dat komt over. En ik realiseer dat je verlost jezelf van dat soort van gedachten. Sommige van jullie dat het gehoopt dat je was in een relatie of iemand komt je loopt over de pot bij jou, oké? Iemand komt aan bij jou in this year. En this is zeer, zeer positief, omdat jullie hebben zoiets als work. En niet bekijken wat speelt voor jullie. En het is altijd work. En nou, ik zie dat jullie gaat even in this year realiseren dat je moet echt delen je leven met de mensen rond jou. En dat is best wel goed. 6, 5, whatever the conflicts is, and competitie. This is a form of conflicts and competitie met mensen. En zo, ik zie dat jullie gaat behind up en vooruit gaan. En dat gaat heel snel. Dus 6, 5 en 8. Geniet hiervan. Als we bekijken de mensen die was geboren 15. Je hebt de energie van de moeder, vader. Whatever the issue is met je moeder en vader. Er is problemen. Sommige van jullie gaan weglopen van deze relatie tussen u en je moeder en je vader. However, dit speelt in je leven. Ik zie verandering tussen je ouders. Kom op. Sommige van jullie gaan scheiden. Sommige van jullie gaat werk veranderen. Het is een situatie waar je loopt en je laat iets achter jou en je gaat vooruit gaan in je leven. Now this is a positive alignment van energy, want it's transition. Het is zoiets als niks meer. Ik laat los van alles en ik creëer some new stability in mijn leven. En dit is zeer, zeer positief vanwege doordat alle conflicts en issues en situaties komen gewoon tot een eind. En je gaat even realiseren de belangrijke dingen in het leven. Dus het is issues met je vader en je moeder en mensen in de macht. Het kan, je gaat uit elkaar, dat soort van issue en situatie. Maar het is veel beter voor u als mensen emotionally. Het is veel beter. Dus we hebben de energie van 4 en 8. 4 en 8 is 12. 12 is 3. Oké, so is altijd je verlaagt een double number naar een eenheid number. En dat is how je komt op aan 3. Dus nummer 3 heeft mee te maken met je balance uit je lichamelijk geest. Oké. En dit is zeer, zeer belangrijk, omdat je brengt stability terug in je world. En je bent op de hoogte van alles. En je probeert alles goed in de right voorkomen. En je creëert a sort of stability in your world. Als we bekijken de mensen die is geboren op 16. Je krijgt ook de energie van nummer 16. De energie van de toren. Verdriet. De verdriet in je leven. However this come up, there's heel veel verdriet, verloren. Je laat het los vanwege doordat je moet een nieuwe start, een nieuwe beginning. Dus heel veel van jullie is verdriet en was verdriet, dat laat je los. Je hebt iets verloren en laat je los. Je gaat vanaf een nieuw start en een nieuw beginning in je leven. En dit is zeer belangrijk. Soms houden we toe vast aan dingen in ons leven. Soms moeten wij dingen loslaten. En als je de ding loslaat, komt iets veel beter op het plaats. En dat is precies wat gaat gebeuren voor jullie.
16 is 7, dus je bent op de goede weg. Sommige van jullie een weeskal wordt uit je leven gebracht vanwege some soort van valsheid, diefstal. En deze weeskal wordt echt weggehaald als een tower moment uit je leven, omdat deze weeskal creëert heel veel issues voor jullie. Ik zie dat jullie krijgen hulp om deze issues en situatie en nieuw te verwerken. Dus dat is best wel goed. Dus luister naar je intuïtie, dames en heren. Whatever the issue en de situatie dat speelt, luister naar je intuïtie, je werk. De energie van de unicorns and it is over intuition, delight and awareness. Dus dit jaar is een krachtige jaar, is een jaar van zelfgenezing. En wanneer we zeggen zelfgenezing, is dat sommige van jullie moet echt werken om te luisteren naar je intuition. Sommige van jullie hebben een issue met een maagman dat gaat opkomen. Luister naar je intuition. Deze maagman create some sort of emotional balance in je leven. Luister naar je intuition. Dan hebben wij de light. En de energie van de light heeft mee te maken met dat sommige van jullie komen achter de waarheid over een weeskal-persoon. Heel veel van jullie hebben issues met een weeskal-persoon of some ontrek dat was bij u gebeurd. En dat wordt een oplossing komt daarvoor. Dan hebben wij die energie van awareness. Je komt achter mensen dat have some form of a competition tegen u. En ik zie dat je staat weg van deze persoon. Vanwege dat je realiseert whatever and however deze mensen komen op in je leven om competitie. Je bent zo, het zegt ja dag, oké. Mensen die willen competitie creëren, is dat je bent niet zelfverzekerd, dus je wil anderen, comply met anderen. Het is zo, het zegt je bent niet zelfverzekerd, oké? Mensen dat is niet zelfverzekerd wil laten zien dat ze zijn beter dan anderen. En dat is hoe mensen hebben en creëert competitie tussen anderen, omdat ze onzeker van zichzelf. Mensen die zijn zeker van zichzelf is gewoon, die doet ze dingen en ze kijkt niet uit, ze kijkt niet wat anderen doen. Ze creëert zijn eigen initiatieven en creëert en ontwikkelt nieuwe dingen om mensen te helpen. Dus dit is een good year voor jullie om te realiseren dat competitie werkt echt niet. Vanwege doordat mensen is op zoek naar positieve situatie in zijn leven en niks mee te maken met competition, omdat sommige mensen zeggen dat het is gezond. Is het echt gezond? Is competitie echt gezond? Dat is een vraag dat sommige van jullie gaat beantwoorden voor jezelf. Ik hou van jullie. Ik ga namaste.